როგორც იცით, ჩვენ სტუმრად ყავს საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის საქართველოს სამართლებრივი დირექტორი ბატონი და ეს არის ერთ-ერთი მორიგი შეხვედრათაგანი, რომელსაც ჩვენი ცენტრი იცით ხშირად აწყობს ხოლმე ჩვენთვის პირველ რიგში სტუდენტებისათვის, მაგრამ ასევე დაინტერესებული ადამიანებისათვის, არა მარტო სამართლებრივ თემებზე, არამედ სხვა თემებზე და პირველი ეს იქნება ალბათ, რომელზეც ჩვენ სამართალზე კონკრეტულად არ ვისაუბრებთ, არამედ ვისაუბრებთ ამერიკის შეერთებული შტატების დახმარებაზე, ასე გამოდის და უფრო კონკრეტულად აი ამ ორგანიზაციის საქმიანობაზე. მე არ მინდა ახლა დიდხანს ვისაუბრო იმის შესახებ, თუ როგორი ურთიერთობა აქვს საქართველოს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, რამდენად მნიშვნელოვანი პარტნიორი და მოკავშირე არის ამერიკის შეერთებული შტატები საქართველოს ჩვენი ქვეყნის და ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენი დამოუკიდებლობის აღდგენისიდან ამერიკის შეერთებული შტატები არის ჩვენი მთავარი მეგობარი იმისათვის, რომ საქართველოს თავი დაიმკვიდროს საერთაშორისო ასპარეზზე პირველ რიგში, მაგრამ ასევე იმისათვის, რომ საქართველოში დემოკრატია კიდევ უფრო გაძლიერდეს და განვითარდეს. მე შემიძლია ძალიან ბევრი ვისაუბრო, მაგალითად სასამართლო ხელისუფლებაში, სასამართლო სფეროში რა დახმარება გაუწევია ამერიკელებს, მე იქ ვიყავი და პირადად ვიცი ძალიან კარგად ეს ყველაფერი, მაგრამ ამაზეც დიდხანს გამომივა ლაპარაკი, ამიტომ ვერ მოვახერხებ. და სასამართლო ხელისუფლება უბრალოდ ჩემი საქმიანობის გამო გამოყავი, ზოგადად საქართველოზე რა დახმარება აქვს გაწეული ამ ფაქტობრივად 3 წლის განმავლობაში. რაც შეეხება საერთაშორისო რესპუბლიკურ ინსტიტუტს, ალბათ იცით, რომ ისინი ძალიან დიდი ხანია თორთები 2 წელზე მეტია საქართველოს საქმიანობენ და მათი საქმიანობის მთავარი მიზანი არის საქართველოში რეალურად მრავალპარტიულობის, ასე ვთქვათ, ამ პრინციპის კიდევ უფრო გაძლიერება, დემოკრატიის განვითარება და ამით ამერიკის შეერთებული შტატები ამ კუთხითაც გვეხმარება, ასე ვთქვათ. შეგახსენებთ, რომ ამ ორგანიზაციის ბორდის თავმჯდომარე 25 წლის განმავლობაში გახდათ სენატორი ჯონ მაკგეინი, რომელიც 1 წლის წინ გარდაიცვალა, რომელიც იყო საქართველოს ძალიან დიდი მხარდამჭერი, დიდი მეგობარი და მუდმივად, ასე ვთქვათ, ყველა მოედანზე, სადაც ის იყო ამერიკიდან თუ სხვაგან საერთაშორისო ასპარეზზე საქართველოს თავის მისწრაფებებში მიღებდა ხარს. დღეს კი აი ჩვენ ვხვდებით ამერიკის შეერთებული შტატების ამ ინსტიტუტის ახალ წარმომადგენელს, დირექტორს. იგი თავად გავაცნობს, რა თქმა უნდა, უფრო დეტალურად თავიანთ საქმიანობას და მე ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანია ჩვენ ვიცოდეთ რეალურად მართლაც რას და როგორ აკეთებს ეს ინსტიტუტი ჩვენთვის, საქართველოსთვის, იმიტომ რომ იცით, თქვენ ბოლო ხანს თითქოს რაღაც უკმაყოფილება გამოიწვა და ძალიან ცუდი ცდარი, ასე ვთქვათ, ბარგუნები ჩემი გიახით, ცდარი იარლიყებინი ეკერა ამ ორგანიზაციას სამწუხაროდ იმ ხალხისგან, რომლისთვისაც პრინციპში მუშაობს ეს ორგანიზაცია. ყველასაც მთელი ქვეყნისთვის მუშაობს და მათ შორის იმ ხალხისთვისაც, რომელიც მე ხალხს ვახსენე. და ჩვენ გვინდა, რომ უფრო დეტალურად ვიცოდეთ ეს, უფრო კარგად ვიცოდეთ და კარგი ინფორმაცია გქონდეს და მერე შევაფასებთ, ხო, რა და როგორ ხდება. მაგრამ თავიდან მინდა გითხრათ, რომ ჩემი პოზიცია ეს არის და თქვენს დარწმუნდებით იმაში, რომ ამერიკელი ხალხი ძალიან დიდ დახმარებას უწევს საქართველოს და ერთ-ერთი მათი წარმომადგენელი დღეს ჩვენთან არის. მე მას მინდა გადავცე სიტყვა და შემდეგ რა თქმა უნდა თქვენი კითხვებიდან გამომდინარე გავაგრძელოთ ეს დიალოგი. ჯობთვის. გაიარა. Maybe. Is it more comfortable here or up there for all of you? Sitting? Yeah? We can have a conversation. Okay. Well, first off, thank you, Dr. Bashiri, for this
brief introduction and just to reiterate, as I said, my name is John DePiro. I'm the resident program director with the International Republican Institute here in Georgia. John DePiro, საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის მისიის საქართველოში დირექტორი. Before I get started and tell a little bit more about us, how many people here have heard of our organization or organizations like ours? პირველ რიგში სანამ ჩვენი მუშაობის შესახებ მოგიყვებით, მაინტერესებს რამდენმა ადამიანმა თქვენგან იცის ჩვენი ორგანიზაციის ან ჩვენი მსგავსი ორგანიზაციების საქმიანობის შესახებ. Yeah, one, two, okay. A few hands. Okay. Well, then this will be good because we can tell a little bit more I'll give a bit more background about what we do both across the world, here in Georgia, and then I think a little bit more information about what we're doing currently and what the space that we work in tends to relate to. მე მინდა რომ მოგიყვათ რასაკვირველია მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, რაც აკეთებს საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტი ყველა იმ ქვეყანაში, სადაც მუშაობს. შემდეგ ვისაუბრებ კონკრეტულად ჩვენს საქმიანობაზე საქართველოში და უკვე ამჟამინდელ მიმდინარე საკითხებზე, მიმდინარე აქტივობებზე, რაც გვაქვს დაგეგმილი და რასაც ვახორციელებთ. So a little bit of information about me. I'm from Chicago, Illinois, from the U.S. Did my undergraduate there. Went on and did worked for a few years after. Went to graduate school in Brussels, where I was a student of conflict and security. Did my graduate degree. Sorry about that. მე ვარ ჩიკაგოდან, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. იქ დავამთავრე ჩემი საბაკალავრო პროგრამა, შემდეგ რამდენიმე წელი ვიმუშავე და უკვე ბრიუსელში გავაკეთე ჩემი სამაგისტრო ნაშრომი კონფლიქტის და უსაფრთხოების მიმართულებით. I later went on and worked in the think tank scene in Washington. Then I joined the Peace Corps in Kyrgyzstan, where I worked for the last 8 years before I came to Georgia. And so while I was there, I was a Peace Corps volunteer. I worked for an organization called IFES, who you may know here in Georgia. And then I spent my last 3 years there as the director for IRI before I came to Tbilisi. სანამ საქართველოში თბილისში ჩამოვიდოდი, ვიყავი მშვიდობის კორპუსში. მშვიდობის კორპუსთან ერთად მუშაობდი ყირგიზეთში, ასევე ყირგიზეთში მუშაობდი საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის და IFES-ის ორგანიზაციებში და შემდეგ უკვე ჩამოვედი საქართველოში. I had a good opportunity in 2016 while I was living in Kyrgyzstan to come to Georgia for around 6 months, and I was leading our long-term election observation mission. And that was my first real introduction to Georgian politics as we know it. And of course, 2016 was, I would say, among the more interesting elections to start learning about how it works here. 2016 წელს მქონდა ძალიან კარგი შესაძლებლობა უკეთო ცნობოდი საქართველოს 6 თვის მანძილზე ვიყავი არჩევნების დაკვირვების გრძელვადიან პროექტში ჩართული და ეს არჩევნები იყო საკმაოდ საინტერესო, მნიშვნელოვანი და ვფიქრობ, რომ ჩემთვის ძალიან კარგი, ძალიან მნიშვნელოვანი შესაძლებლობა იყო, რომ უკეთო ცნობოდი ადგილობრივ კონტექსტს. But before I get into that, and I want to open this up in just a few minutes to you because I'd like this to be a bit more interactive. Our organization, in I'd say a few words, we do democracy and governance promotion all across the world. And right now we work in around 40 countries, including Georgia. სანამ უფრო მეტ დეტალზე გადავალ, ძირითადი რასაც ვაკეთებთ, ეს არის დემოკრატიის და კარგი მმართველობის ხელშეწყობა თითქმის ყველა ქვეყანაში, სადაც IRI მუშაობს. To explain that a little bit further, and I hope you'll forgive me for that, but sometimes there's misunderstanding or confusion around what we mean when we say we do democracy promotion. We work with a series of governments based on what their needs are, and we assist them and support them to build processes, build institutions, build mechanisms so that citizens like yourselves have more options and so that there's more space for pluralistic voices in society. ძალიან ხშირად ჩდება ხოლმე კითხვები, როცა ვამბობთ, რომ რას ნიშნავს დემოკრატიის ხელშეწყობის პროგრამები და კონკრეტულად რას ვაკეთებთ ჩვენ. IRI მუშაობს ყველა მთავრობასთან, საქართველოში ყველა მთავრობასთან და ჩვენ ვცდილობთ მათ დავეხმაროთ სწორედ იმ საკითხებში, რაც ყველაზე მეტად სჭირდებათ. ეს შეიძლება იყოს ინსტიტუციების მშენებლობა, შეიძლება იყოს უფრო აღმორჩეულზე კონცენტრირებული პოლიტიკის გატარება და ასე შემდეგ. ამიტომ ჩვენ ხელს ვუწყობთ
პლურალისტური პოლიტიკური გარემოს ჩამოყალიბებას, რომ ყველა ადამიანმა, ყველა მუშაობმა შეძლოს საკუთარი ხმის გაჟღერება ხელისუფლებაში. Because I was going to explain. All right, so my cartoon is not perfect. In fact, it's not even great, so you'll have to forgive me for that, I hope. But some of the many forms, as I think Anna already explained, is in politics, this can be working with the parliament, parliamentary support. It can be local governments. It can be working with political party strengthening. It can be working in the civil society side, right? Working with organizations, or it can be working with underrepresented groups, whether it's women or youth, young people, persons with disabilities, national minorities. It can even be rule of law and justice work, helping to build up those specific institutions in the country. And of course, research, analysis. It can be polling, it can be writing papers. I mean, it covers a very wide range of areas, and all of those areas are based on whatever this specific country's needs are. ჩვენ საქმიანობას საკმაოდ ბევრი ასპექტია, ეს შეიძლება იყოს მუშაობა პარლამენტთან, მუშაობა ადგილობრივ ხელისუფლებასთან, მუშაობა არასამთავრობო და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებთან, ეს არის მარგინალიზებული და ნაკლებად წარმოდგენილი ჯგუფების მაქსიმალურად ჩართულობა პოლიტიკურ პროცესებში, ჩვენ ასევე მუშაობთ ეთნიკური უმცირესობლებთან და აუცილებლად უნდა ვახსენოთ ჩვენი კვლევითი მიმართულება, რომელიც მოიცავს საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვებს. ეს ყველაფერი დამოკიდებულია იმაზე, თუ რა ჭირდება კონკრეტულ ქვეყანას და ხელისუფლებას. Now, more specifically, what we do in Georgia. We've been here for around 21 years, and currently we've just won a new award for the next 4 years, basically. This award will cover one larger area and a number of other areas underneath it, right? So, trying to work with the Georgian political parties and government to help build a more pluralistic space that can lead to a more effective multi-party democracy. ჩვენ საქართველოში უკვე 21 წელია ვმუშაობთ. ამჟამად გვაქვს ახალი 4 წლიანი გრანტი, რომლის ფარგლებშიც ძირითადად მუშაობთ სხვადასხვა პოლიტიკურ პარტიებთან და მათ შორის ხელისუფლებასთან იმისთვის, რომ შევქმნათ მეტად პლურალური გარემო და შევწყოთ პარტიების და მათ შორის მმართველი პარტიის მეტად ეფექტურ ფუნქციონირებას. So what does that mean? Really, it just comes down to simply ensuring that there are more options for voters, more political options when they go to vote. This includes increasing the likelihood or working with political parties to ensure greater representation of young people, greater representation of women, of other underrepresented groups in Georgian society. And of course, you may or may not have read our polls that have come out in the recent months. Conducting regular research, which is designed to help parties and the government develop policies that are more inclusive of Georgian citizens' needs. პლურალური პოლიტიკური გარემოს შექმნა ჩვენთვის ნიშნავს იმას, რომ საქართველოს მოქალაქეებს ამორჩეულს აქვს უფრო მეტი არჩევანი მიიღოს ის გადაწყვეტილება, რომელიც მასთან უფრო ახლოს არის. ჩვენ გარდა ამისა სურს და ვმუშაობთ იმაზე, რომ რაც შეიძლება მეტი ქალი და ახალგაზრდა იყოს ჩართული პოლიტიკაში და არ შეიძლება არ ვახსენოთ ჩვენი კვლევები, რომელსაც რეგულარულად ვაკეთებთ და რომელიც აწვდის როგორც მოსახლეობას, ასევე პოლიტიკურ პარტიებს ძირითად ინფორმაციას ქართველი ხალხის მოქალაქეების საჭიროებების შესახებ. I'm going to go a little bit more into some detail here, but afterward we'll have a lot of time, I hope, for questions, and if there's anything about the work that we do you want to ask, really all questions are okay, so don't feel like you need to hold back. But I want to open this, sorry. ან მას შემდეგ რაც ესე ვთქვათ, დასაწყისის პრეზენტაციას გავაკეთებ, შემდეგ სულს რომ თქვენგან მოვისმინო, რაც შეიძლება მეტი კითხვა და უფრო ინტერაქტიული გავხადოთ ჩვენი ეს შეხვედრა. But I'd like to open this up a bit more to you as well. So, thinking about the work we do here, and in many organizations like ours, designing the work that we're doing, or the award that we currently had, quite often when you do that, the first thing you have to do, like any research work or any type of activity you're involved in, is getting down to the root, right? Asking ourselves, how did Georgia, as a country, get to where it is currently? პირველი რასაც ვაკეთებთ, როცა პროგრამას ვხდით და გვეგმავთ ჩვენს სამომავლო აქტივობებს და დიზაინს, ასე ვთქვათ, იმის თუ რა უნდა გავაკეთოთ
მომავალში ვუბრუნდებით ფესვებს. ან პირველი კითხვა, რომელსაც აუცილებლად პასუხობთ, არის როგორ მოვიდა საქართველო იქამდე, სადაც არის დღეს? To answer that question, we have to first understand Georgian people, right? Understand what they value, what their history is. და იმისათვის, რომ ამ კითხვას სწორად გავცეთ პასუხი, აუცილებელია, რომ გავიგოთ რა არის ქართველი ხალხის ფასეულობები და რა არის მათი ისტორია. But I'm not a Georgian, I'm not from Georgia, much though I love your country, and I very much love living here and hope to stay for many more years. I'm not the right person to answer that question, right? It's the people who should be answering that question. So I'm going to open that question to you. What are some qualities, traits, characteristics that you would associate with Georgian people? იმიტომ რომ მე არ ვარ ქართველი და ამ კითხვას ალბათ მე სწორედ ვერ ვიპასუხებ და ეს არის კითხვა ქართველებისთვის ჩვენთვის განკუთვნილი. რა არის ის ფასეულობები, იდენტობის ნაწილები, რასაც ჩვენ ქართველობასთან ვაკავშირებთ? თქვენთვის მაგალითად. Anyone? Feel free to shout them out. This is not yeah, please. For example, for Georgian people, the main value is religion, their independence and their freedom. And for many years, we were fighting for our religion to keep it and for our freedom to gain the independence. Great, right. Those are two really big ones, right? In our research and in our work, we hear them often. Georgia, I think, is, not entirely homogenous on religion, but in the 90th percentile of being Orthodox, right? So it's religion is strong, plays a strong role here, and freedom very much, just as much, especially through Georgian history. So I hear those often. თავისუფლებას და რელიგიას მათ შორის ჩვენს კვლევებში ყოველთვის ძალიან დიდი ადგილი უჭირავთ. ხშირად გვესმის ამ ორი ფასეულობის შესახებ. ძირითადი ნაწილი 90% თავს მართლმადიდებლად ქრისტიანად მიიჩნევს და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ღირებული ფასეულობებია ორივე, მათ შორის თავისუფლება და რელიგია. What are some other qualities? კიდევ რას გაიხსენებდით, რას დაასახელებდით? It's okay. It doesn't need to be in English. We want to hear from you, right? Feel free. Positive, negative, totally okay. This is, as we say in universities, this is a safe space. You can say what you feel. Also, maybe traditions. Tradition. That's a big one. Yes. Yeah. How about some others? Our history, for example. History. Yeah. Great. All right. Come on, there's more than that, guys. I don't think Georgia is just religion, freedom, tradition, and history, though that does cover quite a bit in a broad sense. But language, maybe? Language. Yeah. Come on, you had one there. What were you going to say? I don't know. This was in English. It's okay. It's script. Script? Language, yeah. Language and alphabet, yeah. Okay. Great. Yeah, Georgia is one of 14 distinct alphabets in the world, right? So that's huge. What else? Diversity, okay, right? Yeah. There are a lot of ethnic Georgians in Georgia, but there are also quite a few other ethnic groups living here, right? So diversity is big, and of course in Tbilisi alone, you look around, very, very diverse. Now we're missing a very fun one that usually people say in this question. Come on, someone knows it. Huh? Food, of course. What goes with food? Dance, food, wine, of course. How can we forget the wine, right? Hospitality, the Georgian hospitality, right? And all those things come with it. Food, wine, dance, right? People welcome you. One of the things I love about Georgia, right? One of the many things I love. So all some very, very, very positive qualities, just to start. What are some traits you would associate with people, persons, Georgian people? Right? Strong, rebellious, okay. That's individuals, right? All right, so there's quite a few here. Strong, individual.
individual, friendly, yes, absolutely. Enthusiastic. Did I just hear enthusiastic? Yes, that absolutely. That my personal experience has been very enthusiastic. Rebellious, yeah. What are some other ones? Also, we are big dreamers. Dreamers. That's why one of the biggest parties called. Now, are we speaking about Snavahi? No, I'm kidding, of course. But, yes, dreamers, absolutely. And you're right, biggest party, right? Georgian. So, any other ones? Any other qualities? Maybe kind. Kind, sure. Open for changes. Maybe warriors. Warriors, all right, tough. Georgians are tough, right? Come on, they though, like you're a rugby playing country, right? Like it's Georgian. That is a good reputation. It's also a strong reputation, right? Warriors. Emotional. Did I hear an emotional? Who said emotional? No, there was emotional. There was emotional. Look, that's a big one, right? That's a real big one, and I'm going to come back to emotional because that one very much ties into our work, right? ძალიან მნიშვნელოვანი თვისებაა და დაუბრუნდებით კიდე, იმიტომ რომ ჩვენი საქმიანობისთვისაც საკმაოდ ნიშანდობლივი და მნიშვნელოვანია სწორედ ეს თვისება. Can we all agree that Georgians are also known for being emotional? Yes. Most of my friends here are Georgian. My girlfriend's Georgian. Yeah, I'd say emotional is not a bad thing, right? Emotional can be good and bad, right? But it's we sometimes say it as though it's one or the other. ჩემი შოყარული ძალიან ემოციური ადამიანია, შეიძლება იყოს კარგი, შეიძლება იყოს ცუდი და სხვადასხვანაირია, თუმცა ალბათ ყველა ქართველი არის ემოციური. All right, there's another one we're forgetting here, and I think you're all gonna probably. So Georgian people is sensitive about religion and historical things. Yeah, absolutely, right. With the moment you bring up religion in a negative context, it can be risky, shall I say, right? I mean, because people are talking about religion and so on. Yeah, absolutely. Right? საკმაოდ სენსიტიური და მგრძნობი არები ვართ და თუ ოდნავ მაინც ცუდ კონტექსტში განვიხილავთ ხოლმე რელიგიას, უარყოფით ემოციებს იწვევს ყოველთვის. And I think that point opens up one more quality that we've noticed in our work, which is pride. Georgians are very proud people, proud of their religion, proud of their hospitality and food and wine, and proud of the country, right? Maybe someone said that before, but pride is a very, we've found very important emotion and trait in Georgia. სიამაყე არის ალბათ ერთ-ერთი კიდევ ესეთი მნიშვნელოვანი თვისება, რაც ჩვენი მუშაობის შედეგად აღმოაჩინეთ, რომ ქართველებს ახასიათებთ და ქართველები ვართ ძალიან ამაყები ჩვენი რელიგიით, ჩვენი ისტორიით და ყველანაირი მცირე ცუდი გადახრაც და კომენტარიც ძალიან უარყოფით ემოციებს აღვიძებს. Maybe the chauvinist. Chauvinist? Some. Perhaps. You know what? I'm going to let you be the one to say that. I'm not going to say it. I think there's cameras filming. So I'm going to ask another question now, because we could do qualities all day. Now, how would you all define, and there is no wrong answer here, how would you define politics in Georgia? შემდეგი კითხვა არის ესეთი, პოლიტიკას საქართველოში როგორ განსაზღვრავდით? რა არის პოლიტიკა? პოლიტიკა სიტყვა სიტყვით ნიშნავს სახელმწიფოს მართვის მეცნიერებას, მაგრამ ჩვენს ქვეყანაში ეს ცოტა სხვანაირად ესმით და თუნდაც დაკითხვავით. Literally politics generally means that it is sovereign in the country, but in our country, in our society, it's a little bit different and a little bit like some bad things are connected. Sure. What kind of bad things? Sure. So do you because
ცუდი პოლიტიკური სპექტრის გამო აკითხავენ პოლიტიკას რაც ბინძურ საქმეთა რეალობაში პოლიტიკა არ არის რაღაც ფიზიკა ან ასტრონომია, პოლიტიკა არის ყოველდღიურობა და არ გაინტერესებს პოლიტიკა ეს არჩევის მიუღებელია, იმიტომ რომ ეს შეეხება ყოველდღიურ პრობლემებს არ აინტერესებს პოლიტიკას რაც შეთვის ფერხები ეს არის მით ადამიანებს because generally that political environment, politics is somehow dominant in Georgia, but it's not like physics or math, it's an everyday process, and like saying that I'm not interested in politics, I don't understand why people say that. Me neither, but then I work in politics, so maybe I'm also biased, right? So thank you. How else would you all define politics in Georgia? There one problem, young people don't be interested in politics. Aha, right? Absenteeism of young people, lack of interest from young people, yeah? ახალგაზრდები არ არიან პოლიტიკით დაინტერესებული და არც მაინც დიდ მონაწილეობას იღებენ პოლიტიკური პროცესების ფორმირებაში. Can I say, usually it's considered that politics are the privacy and the owning of politicians and they do the main things, but people often forget that they are the main players, main changers, and the huge role is on civil society, and we need to develop civil society as well as to develop our politics. Yeah, absolutely, yeah. Well, and we're going to get into that too, the importance of civil society development and how politics and civil society can and ideally should be checking each other, right? Keeping each other honest. Right, that's sort of their jobs in many respects. Thank you. How about some other qualities you might associate with Georgian politics? Guys, it's okay if you say the bad ones too. In fact, when we're looking for problems, those are the first ones we look for. So, anyone else? How about they like negotiations with each other. Political parties don't usually negotiate with each other, and it causes many confusions in society. Absolutely, yeah. I remember one. It's funny, but beans. I remember it. Beans? Because of the yes. Beans. I believe you're referring to the president. Yes. That has indeed been associated with politics in Georgia. It's a new trend, one might say. But კიდე ერთი დამახასიათებელი თვისება იყო ლობიო გასაგები მიზეზების გარკვეულ პრეზიდენტის გამო, რაც არის ახალი ტრენდი და კი საკმაოდ ბევრ ადამიანს ახსენდება ლობიო, როცა პოლიტიკაზე ვსაუბრობთ. Now she said lobio, okay, but why did all that happen? I mean, there's something that's happening outside every day now, right? What's that? One of the biggest problems is that the voters for different political parties consider each other as haters or as warriors and As enemies. Yeah, as enemies. Yeah, that's a big problem. Big problem, yeah, absolutely. Yeah, sorry, please. We have the conflict in the college because they always fight with each other. Fighting. Yeah. It's not a work with people because we need peace and we need negotiations and consensus maybe. Yes. So lots of fighting and not so much negotiation. Yeah. I mean, sure. We see it. I think regularly, right? And what do you? Georgian politics sometimes use the populism, and it's also where Populism, absolutely. ეს მოკლედ გადავთვალოთ საუბართან. პირველი იყო ის, რომ ძირითადად არის სულ დაძაბულობა ჩხუბი პოლიტიკურ პარტიებს შორის და ნაკლებად ხედავთ მოლაპარაკებების და კონსენსუსის შემთხვევებს. და მეორე იყო, რომ ქართულ პოლიტიკაში ძალიან ხშირია პოპულისტური ტენდენციები, რაც მე აზიანებს.
ასევე თავი პრობლემას აღმოჩნია დღევანდელი ხელისუფლება მის თავარ შეცდომად მიიჩნევს კოჰაბიტაციას, რომელიც რეალობაში დემოკრატიის ნაწილია და დამახასიათებელია. და ეს იმეჩნია პრობლემა, თუ მაშინ ის ქვეყანაში უამრავი პრობლემაა, თავარ მის შეცდომად და თავარ პრობლემად კოჰაბიტაციას მიიჩნევს მართლმსაჯულების ხელისუფლება, რომელიც დემოკრატიის ნაწილია. So one of the main problems is that the ruling party, our government, considers its biggest mistake to be a cohabitation with UNM or other political parties, but with a country which has a lot of problems, considering this particular thing is a crucial problem, is not a very good thing. Yeah, well, and I think that opens a few points, right? But two big ones I heard there, probably ones you hear often, UNM and Georgian Dream, right? You hear those ones a lot, I think. Two big ones you're hearing regularly. Would you all agree? პოლიტიკაზე რომ საუბრობთ, ძირითადად ქართული ოცნება გვესმის ან ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა და ეს არის ის რის გარშემოც ტრიალეთ. They seem to be in a regular state of conflict with each other, right? And I think that's another one, right? Which when I hear and think of Georgian politics, the area we work in, lots of conflicts, right, between the parties, and some might even say not so much space for other parties. ჩვენი მუშაობის დროს მე მგონია, რომ აი ეს კონფლიქტი ნაციონალურ მოძრაობას და ქართულ ოცნებას შორის არის ერთ-ერთი ყველაზე ცენტრალური და სხვა პარტიებისთვის, სხვა პოლიტიკური ძალისთვის ნაკლები სივრცე რჩება ასეთ გარემოში. And how do they talk to each other, the parties? How do they, political actors? When you turn on the news, how does it sound? როგორ ესაუბრებიან პოლიტიკური პარტიები, სხვა პოლიტიკური ძალები ერთმანეთს? აი, მაგალითად, ტელევიზორს ვთავთ, აი, მათი საუბარი როგორია ჩვენთვის, რა გვესმის? 9 years. 9 years, okay. All right. What else do you hear? It's essentially aggressive. Aggressive. Yeah, aggressive, right? Yeah. 9 years, aggressive. What else? Anything else? Blood. Yeah, you hear that one often. Bloody this, bloody. I won't say the names. We're going to keep names out of it. But bloody this person or that person, right? What else? Anything else? კიდევ რამე თუ გვახსენდება, ან რამესთან ასოციაციად გვიჩნდება? Well, I think those points in and of themselves, blood, 9 years, aggressive, right? It is defined in many ways by the rhetoric that politicians use, that the media uses, and it all works together, right? One responds to the other one. As they say in physics, for every action there is an equal and opposing reaction, right? And in many cases, those political forces, they react oftentimes to each other. So negative will only lead to more negative in often cases, right? აი ის ასოციაციები ჩვენ დავასახელეთ 9 წელი სისხლი, აგრესია, ბევრი, ანუ სწორედ აი ამ იდეებს იყენებს როგორც პოლიტიკური პარტიები, პოლიტიკური ძალები, ასევე მედია და ეს პროცესი აუცილებლად იწვევს იმას, რომ აგრესიული ქმედებებიდან ყოველთვის ისევ აგრესიულ ქმედებებს ვიღებთ, იმიტომ რომ როდესაც ერთი საუბრობს ამ მანერით, მეორეც მსგავს პასუხს სცემს, ამიტომ ყველა მოქმედებას მოყვება მე თავისი შედეგი და ჩემში ნეგატიური პროპაგანდა დაუშვათ მე კი არ მომცეთ ამათ არ მიცეთ და ერთი negative propaganda during elections, so not vote for me but vote against. There's an interesting one, right? Not voting for, but voting against, right? ეს ძალიან საინტერესო მოვლენაა, ანუ ხმა მომეცით არა მე, არამედ ხმა მიეცით ვიღაცის წინააღმდეგ, მომეცით ხმა მხოლოდ იმიტომ, რომ არა ისინი. We call that divisive rhetoric, right? It's designed to split people apart, designed to drive a wedge between them, right? And divisive rhetoric, we're noticing that it, of course, exists very strongly in election campaigns. If election campaigns never stop, the divisive rhetoric is always present. ესეთ რიტორიკას, ესეთ მიდგომას ახასიათებს ის, რომ ყოფს საზოგადოებას და ცდილობს, რომ მათ შორის გააჩინოს, რაც შეიძლება უფრო დიდი უსკული და რაც უფრო ხშირად არის და სულ გვაქვს საარჩევნო კამპანიები, ესეთი რიტორიკაც მუდმივად დამახასიათებელია. ჩემი აზრით ასევე
ეს პრობლემებიც ჩამოვთვალეთ, ამის პრობლემა ის რომ პოლიტიკის შენება იწყება პოლიტიკიდან ხალხამდე და პირიქით უნდა იყოს და ხალხიდან პოლიტიკამდე უნდა პოლიტიკოსებამდე უნდა აღაშენოს პოლიტიკა და მაშინ მივახცევთ რაღაც შეხების წერტილს, სადაც უფრო ასე ვთქვათ კულტურის ფარგლებში და კონსენსუსის ფარგლებში ჩაჯდება ეს პოლიტიკა. And the cause of it is that political processes are built from up to down, from political elites to ordinary people. And in reality, it should be vice versa. The political process should be built from people to political parties, and there will be a point where interests of two will match. Absolutely. I mean, in any democracy, when we talk about what is healthy, it first comes from the people, right? It's designed to represent the people, to be your voices, not the other way around. Absolutely. მართალია ესე უნდა იყოს, ან პოლიტიკაში უნდა შეხედებოდეს ხალხის ხმა და არა პირიქით. All right, so I'm going to ask one more question because I think we've gotten out of this place where, and let me just ask you all before I move on, would you define Georgian politics as moving in a healthy direction or perhaps a more unhealthy direction? კიდევ ერთი კითხვა, როგორ განსაზღვრავდით ამჟამინდელ ქართული პოლიტიკის ტრაექტორიას, როგორც გადებით თუ როგორც უარყოფით? ან საერთოდ მიდივართ ჩვენ? All right, how about let's show of hands. Healthy, hand up, unhealthy, hand up. So healthy. პოლიტიკური დადებითი პოლიტიკური მიმართულებით ვინ ფიქრობს, რომ ამ მიმართულებით მივიდივართ? Yeah, and I can explain because the civil society wants to join these politics and they want to make changes and they are making their voices louder and louder and that makes changes and they are fighting for the democracy. And for me that's the main thing what makes democracy healthier, the people's voice and their strengths and so on. And the politicians will be under the pressure to make these changes and I believe in this. Sure. In a healthy democracy, if that is functioning well, absolutely. I think that is a really positive quality. And it opens up a lot of positive direction for that democracy, right? To continue progressing and moving forward. And then how about who think? Oh, sorry, go ahead. ის რომ მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებში სამოქალაქო საზოგადოების ზოგადად მოქალაქეებს აქვს სვავე რეაქცია აყენებს პოლიტიკოსებს წნეხის ქვეშ რომ რაღაცები შეცვალონ უკეთესობისკენ წავიდეთ და ჯანმრთელ კარგად ფუნქციონირებად დემოკრატიაში ეს არის სწავლობთ ერთ-ერთი ყველაზე კარგი პროცესი რაც შეიძლება რომ მიმდინარეობდეს. And who thinks unhealthy? არაჯანსაღი მიმართულებით ვიფიქრობთ რომ მივიმართებით არაჯანსაღი მიმართულებით. I think we have some. And now who's in between? Okay. By the way, there's no right or wrong answer here. I'm just curious what people think because, well, you're the voters, right? You're the citizens in this country, and you're the ones who are going to be leading this country if you're not already, right? So your voice matters, and your opinions matter. And if I'm a political leader in any country, the voice of the youth is one of the most powerful, right? So it matters to me, it matters to us as well. ანუ ამ კითხვას არაღაც სწორედ არც არის სწორი პასუხი, უბრალოდ მაინტერესებს თქვენი აზრი, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ხალხგაზრდები და ამ ქვეყნის მომავალი სწორედ ჩვენ ხელშია, ჩვენ უნდა ვმართოთ ეს ქვეყანა. მე ანჯელი რომ იყოს პოლიტიკოსი რომელიმე ქვეყანაში, ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი აქვს გავითვალისწინოთ არის სწორედ ახალგაზრდების ხმა. All right, so I'm going to ask one additional question here, right? What would you say is deterring? We spoke about possibly negative or divisive rhetoric a bit. I think that point came up. What would you say is deterring Georgian political society, right, or Georgian politics from moving away from that divisive rhetoric that some might say even defines it? What's deterring Georgian politics from moving away from divisive rhetoric? ანუ რა არის ის ფაქტორი, რაც აჩერებს ან ხელს შეუშლის იმას, რომ საქართველოს პოლიტიკური მდგომარეობა ესეთი გაყოფილი და პოლარიზებული სისტემისკენ მიდიოდეს და იზრდებოდეს
სკოლი ხალხს და პოლიტიკოსებს შორის. რა შეიძლება იყოს ის ძალა? ჩემი აზრით, ერთ-ერთი ასე ვთქვათ, ამ ნეგატივის გამოწვევა ეკლესია და ეკლესიის პროპაგანდა, რომელიც ერევა პოლიტიკაში. So in his opinion, Orthodox Church in Catholic is one of the powers to cause this divisive political environment and gap between people and politicians. Thank you. First of all, I think the problem is that government doesn't care about the democracy. If they didn't care about that, they would give more attention to the people and society in general. And just because they know that they can use some kind of, for example, potatoes or onions to bribe them when it's time, that's why they don't care. And this is the main problem in our society right now. And so you would say lack of interest in the public good from the government. A lack of democracy. Lack of democracy. Okay, all right. That's why, like, government doesn't think that they are accountable towards people, because certain what they want to get, I mean, on elections, they're getting with potatoes, not with the things they have to be doing. Right. So they're not using ideas, but rather other things or other means. Okay. Great. I will translate shortly. ამ ძირითადი ამჟამინდელი მდგომარეობის გამოწვევის მიზეზი შეიძლება იყოს ის, რომ ზოგადად ქვეყანაში გვაქვს დემოკრატიის ნაკლებობა და ჩვენ მთავრობას არ აინტერესებს, რომ დემოკრატიული იდეები გაძლიეროს და ფიქრობს, რომ თუ კი კარტოფილით ან რამე სხვა მატერიალური სიკეთეებით შეიძლება მიაღწიოს იმას, რომ დარჩეს ქვეყანაში და გააგრძელოს პოლიტიკური მმართველობა, მაშინ აღარ სჭირდება რაღაც იდეები, რომლებიც არის მაგალითად დემოკრატია ან ხალხის აზრი. That's a great point. Please, yeah. In my opinion, the answer is in the order. I don't think so that in the democratic society one person should do something. So if this person has different kind of ideas from the society, no matter what kind of ideas are that, so that creates a huge gap between society itself and the political system. So you're saying no balance of power, too much power and authority in the hands of too few. I hear that one a lot. Certainly we see that sometimes in our work too. So thank you. Anyone else? Yeah, please. So informal governance. Informal governance. Hear that one all the time. Yeah, absolutely. Right. Anyone else? Thanks, Tom. We're starting to get some answers here now. It took us a little while. That's კარტოფილის და რაღაცის თემა და ეგ დემოკრატიაზე არ მგონია პირდაპირ მიღული იყოს, ეგ არის მიღული სახელმწიფოს ეკონომიკის განვითარებაზე, იმიტომ რომ გაცილებით მარტივია ეხლა ეკონომიკურად სუსტ მოქალაქეზე მოახდინო პროვოცირება აი ამ რაღაც კარტოფილის ცქირება, თანაც ეხლა ვერ ვიტყვით რომ ეს არის დაავევა, იმიტომ რომ ამორჩევის ნება არის ჩემი აზრით საკუთარ ხმას კარტოფილზე ანუ ეგ მოსყიდვარი კანონში, ჩემი აზრით ამორჩევის ნება არის ეხლა თავის ხმას კარტოფილში გასვლის თუ ვიღაცის სამავალ დაპირებაში ანუ ეგ თავის ხმას ფორს აბსოლუტურად ჩემი აზრით. So when there was made comment about potatoes and material goods which are in exchange for the votes, he thinks that it has less to do with democracy and more to the poor economic condition of the country, because influencing a person in a bad economic environment who is poor is easier, and he considers that it is a right of any voter. So if he wants to exchange his voice for the potato or any other kind of material good, he or she, the voter, has a right to do so. It's a very interesting point of view, and I would absolutely I would agree with you very much on the element of the economic root there, right? People who don't have much, they're more vulnerable, right? It is easier for those who have to manipulate those who do not have, because they may have things that they want, that they need. ეკონომიკური საფუძვლები აქ ძალიან მნიშვნელოვან როლს თამაშობს, რადგან იმ ადამიანებზე გავლენის მოხდენა, ვისაც უჭირს და ვინც ცუდ ეკონომიკურ მდგომარეობაშია, ბევრად მარტივია, ვიდრე მათზე, ვისაც პირველადი ძირითადი საჭიროებები დაკმაყოფილებული აქვს ეკონომიკური თვალსაზრისით. And you can combine some of those ideas even further, because I heard also the idea of poor trust, right? Poor trust in leadership, right? And oftentimes when there's poor trust in politics or politicians,
when we see them not as people who are there to help us or make our lives better in some way, but in fact the opposite, right? We're more likely, if we don't have much, to say, well, you know what, at least I can get something for my vote, right? იქნა გამჯერე რომ ჩვენ მოვისმინეთ რომ პოლიტიკოსებს ძალიან დაბალი ნდობა საზოგადოების მხრიდან ესეთ რაღაცებს საკუთარი ხმის გაცვლა მატერიალურ სიკეთებს უფრო მარტივი ხდება, იმიტომ რომ მიჩნდება ესეთი აზრი, მათ მაინც არ ვენდობი, არავინ მაინც არაფერს არ ცვლის საბოლოო ჯამში, რამეს მაინც მივიღებ ჩემს სასარგებლოდ. Anyone else? Lack of interest or knowledge. Lack of interest. Interest and knowledge, those are two real big ones, right? And they go hand in hand in a lot of cases. This also doesn't just pertain to politicians, but even more so to citizens, right? People either don't know the laws or what their responsibilities are, or they just don't care. And that could be because they don't care, or it could be because they've never felt like they had a reason to care, right? And both of those are equally as powerful. და ინტერესის არარსებობა და ხშირად ესენი ერთმანეთთან ძალიან მჭიდრო კავშირში არიან, იმიტომ რომ მოქალაქეებმა ხშირად არ ვიცით რა არის ჩვენი უფლებები, რა არის ჩვენი ვალდებულებები როგორც საქართველოს მოქალაქეების, ან უბრალოდ არ გვაინტერესებს. თუმცა როგორც უკვე ვთქვით, ამ ორ მიზეზს ხშირად ძალიან მნიშვნელოვანი კვეთის წერტილები აქვს. Anyone else? კიდევ მესამე იდეა ხომ არ გვაქვს? So there's two additional ones that we found in our own work, right? Because everything you guys have outlined just here today, right? The church, I won't touch the church, and I know better than to ever do that. But you know, I heard bribery, lack of democracy or ideas, right? Lack of interest, no balance of power, informal governance, poor economy. In any of these cases, all of these certainly could be a deterrent for a society becoming less divisive, right? A society not dividing people and pulling them apart. Ის მიზეზები, რაც ჩვენ მოვისმინეთ, ყველა მიზეზს, თითქმის ყველა მიზეზს ვხვდებით ჩვენი მუშაობის განმავლობაში, ნდობის არარსებობა, პოლარიზებული პოლიტიკური პროცესები, დემოკრატიის ნაკლებობა და ასე შემდეგ, თუმცა არის კიდევ ორი მიზეზი, რომელიც ჩვენ აღნიშნეთ. So there's two additional ones that we found in our work, right, which we found to be incredibly powerful and to play a very strong role in Georgian political society from moving to perhaps that next level of development. მოკლედ ახლა ვისაუბრებთ იმ ორ მიზეზზე, რომელიც ხელს უშლის საქართველოს, რომ უკეთესი ჯანსაღი მიმართულებით წავიდეს და ეს ორი მიზეზი აღჯერ არ გაჟღერებულა, უბრალოდ ჩვენი ხანგრძლივი მუშაობის შედეგად შევამჩნიეთ, რომ ეს ხდება ხოლმე. The first is personality-driven politics, right? The search or desire for a singular person or leader to come lead over and inspire everyone. პირველი არის პიროვნებებზე, კონკრეტულ ადამიანებზე კონცენტრირებული, მთლიანად დაფუძნებული პოლიტიკური ძალები, მოლოდინი იმისა, რომ გამოჩნდება რაღაც ერთი ადამიანი, რომელიც ყველას გადაგვარჩევს და ყველაფერს შეცვლის უკეთესობისკენ. Now, let's be clear, personality politics doesn't have to be a bad thing. It can be positive. And I think we've seen all over the world, not just in my country, in Georgia, and other places, there are upsides as well to personalities, right? They can lead people to unite. They can lead great ideas to sort of infect the entire population. Those can be very positive elements of democratic development. პიროვნებებზე დაფუძნებული პოლიტიკა არ არის მაინც და მაინც უარყოფითი, მაინც და მაინც ცუდი მოვლენა. ესეთ მსგავსი ტიპის პოლიტიკურ რეალობას ვხედავთ ძალიან ბევრ ქვეყანაში და შეიძლება იყოს კარგი, რადგან ადამიანები ის ერთი ადამიანის პოლიტიკური ფიგურა მოტივაციას აძლევდეს სხვაებს ან კარგიდებს, სთავაზობდეს ამ მრჩეველს მოქალაქეებს. But there are also downsides to personality-driven politics, right? Of course, the big one being, especially with Georgia, there were roughly three, I think we can define three big personalities in the last 30 years that have defined Georgian political space. თუმცა ესეთ პოლიტიკას აქვს თავისი უარყოფითი და საკმაოდ მნიშვნელოვანი უარყოფითი ასპექტები, ჩემი აზრით,
საქართველოს უახლოეს ისტორიაში სამი პიროვნების, სამი ადამიანის დასახელება შეუძლია ვინც ასეთ ვისა განსაზღვრა ჩვენი პოლიტიკური ტრაექტორია და ამჟამინდელი მდგომარეობა. And with all those personalities, our experience has been through our research and our work is that people feel very strongly about them. Either they love them or they hate them. But it's not some in-between little place of, well, they're okay, you know. And that, of course, if you look at divisive and bipolar rhetoric, plays a very strong role. და სამივე ამ ადამიანზე ჩვენი გამოცდილებით შეგვიძლია ვთქვა, რომ საკმაოდ ძლიერი ემოციები გვაკავშირებს ქართველებს, ან ისინი გვიყვარს, ან გვიზიზღება, რაღაც შუაში, რომ ხო არა უშავს ეგეთ რაღაც არ არსებობს და ესეთი მიდგომა კიდევ უფრო უწყობს ხალხს იმას, რომ ჩვენი საზოგადოება იყოს ორად გაყოფილი და არსებობდეს რაღაც უზარმაზარი მუსკული. Right, so we had Shevardnadze, we had Saakashvili, we have now Ivanishvili, right? These are big personalities in either way. And in so many ways, the parties have been defined by those people. There's some ადამიანი Shevardnadze, Saakashvili და ახლა უკვე ივანიშვილი, ან პოლიტიკა და მათი პოლიტიკური პარტიები და მათი პოლიტიკური ძალა დიდწილად სწორედ მათი პიროვნებებით იყო განსაზღვრული, მათ პიროვნებებზე დაფუძნებული პარტიები და ძალები იყო. And that opens up a second flaw with personality-driven politics, is that when we work with political parties, and we often mention this same point, they say, well, personalities can be good. Yes, they can be very good. But the problem is if you build a party just around a personality, well, personalities, they don't live forever. They go away, they die, whatever. They're vulnerable, right? But ideas, the notion of a party built on ideas, those can live on, right? Past people, past personalities. და როდესაც ამ საკითხებზე ვსაუბრობთ ხოლმე ჩვენი მუშაობის სამუშაო პროცესის დროს, ხშირად ვამბობთ, რომ კი არის ადამიანები, ვინც პოლიტიკაში არიან ძირითადი ფიგურები, შეიძლება ძალიან კარგებიც იყვნენ და ბევრ კარგ რაღაცას აკეთებდნენ, მაგრამ ადამიანები მუდმივად არ ცხოვრობენ, იღუპებიან, სადღაც მიდიან, რაღაცები ეშლებათ, მაშინ როცა idეები ისინი უფრო ხანგრძლივი არიან და უფრო დიდხანს ცხოვრების და არსებობის პოტენციალი აქვს. Now, the second point that we identified, the first was personality-driven politics. The second is fear-driven politics, right? Everyone know what I'm talking about when I say that? I mean, I see a few heads already nodding when I say fear-driven politics. და მეორე გარდა იმისა, რომ ადამიანებზე დაფუძნებული პოლიტიკური სივრცე გვაქვს, არის სივრცე, პოლიტიკური სივრცე, რომელიც იკვებება შიშით. ანუ შიში არის მამოძრავებელი ძალა ჩვენი პოლიტიკური პარტიების, ალბათ ხვდებით, რაზეც ვსაუბრობთ. Right. It's a fun question, and I like to ask this one because how many people have read our polls before, or seen our polls released to the public? ჩვენი საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვები IRI-ის კვლევები, რამდენ ადამიანს წავიკითხავს, ან იცნობს ასეთ ვის რამდენი ადამიანი? Got a few, right? All right. Wow. That's really nice of you guys. I'm glad you read our polls. Thank you. I'm sorry? For a long time, your polls were not public, as I know. They may not have, yeah, there may have been a time when they weren't. I've only been in Georgia for a year and a half, so I can't speak to those previous years. But I think for some years they were not public. Yeah, they were only for the parties that we tried, and the government, essentially. რაღაც დროში ჩვენი კვლევები არ იყო საჯარო ხელმისაწვდომი, იყო მხოლოდ პოლიტიკური პარტიებისთვის, თუმცა ბოლო რამდენიმე წელია არის საჯარო და ყველა მსურველისთვის და დაინტერესებული პირისთვის არის სრულად ხელმისაწვდომი. But the reason I ask about the polls is there's one issue above all other issues that is always number one, most important to Georgian citizens or voters. და ჩვენი კვლევების მიხედვით ყოველ წლების განმავლობაში არის ერთი კონკრეტული საკითხი, რომელიც არის ყველაზე პირველი, ყველაზე მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი და ინტერესის სფერო ქართველებისთვის. Who knows what it is? რა არის ვინც ისე? Unemployment? You're on it, right? Jobs, the economy, right? Because, I mean, whatever issue now, if we ask people direct issues like how do you feel about Russia, okay, then they'll have strong opinions. But when they say what's the biggest problem, they always identify jobs and their personal income, their livelihoods. თუ ესე პირდაპირ ვკითხავთ ადამიანს, რომ თქვენ დამოკიდებულება რუსეთის მიმართ რა არის? კი პასუხობენ ბევრი უარყოფითი პასუხით, თუმცა ზოგადად რო ვეკითხებით რა გაწუხებს, რა არის შენი მთავარი პრობლემა, შენი ქვეყნის მთავარი პრობლემა? ყოველთვის პასუხობენ, რომ უმუშევრობა, ეკონომიკური სირთულე
კითხულები და ასე პენსიები, დაბალ პენსიები. long pensions. Ex-segmenti დადის არჩევნების ძირითადად. ხო, ძირითადად ეკონომიკასთან ყველაზე მეტად ex-segmenti-ან ძირითადად. ეკონომიკასთან დააკავშირებული პრობლემები არის ხოლმე ძირითადად. And all those fit into economic problems, right? So economic issues, right? Now, I was having lunch with well-known, let's just say a very well-known former politician in Georgia a few months ago, right after the June protests. I think it was in July, so sometime in June. ივლისში თქვენ საპროტესტო აქციების შემდეგ ძალიან მალე საერთაშორისო ყავა გასული ყოფილ ძალიან ცნობილ პოლიტიკოსთან. And he said, economy is always the number one issue, but he said, how do Georgians vote? What springs Georgians to collective action? Or better, let me rephrase that question, what brings Georgians to the streets? კი ან პოლიტიკა ყოველთვის ყველა მთავრობის, ყველა ხელისუფლების დროს იყო საქართველოში ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი პრობლემა, ყველა ეკონომიკას ასახელებდა უმთავრეს პრობლემას. მაგრამ რა არის ის, რაც აიძულებს ქართველებს, რომ ქუჩაში გამოვიდნენ? რა არის ის, რის საფუძველზეც ისინი ხმას აძლევენ? Have Georgians ever formed humongous, large demonstrations? Think of one time that it was over the economy. ერთი შემთხვევა ის თუ გახსენდება, როდესაც ესეთი მასიური პროტესტი გამოიწვია რომ რამე ეკონომიკურ საკითხს. No. That's exactly So please, and then you get it. No, it's okay. Please. You can be, sorry. We'll let him go first, and then, sorry, he was already speaking. Thank you. ყველაზე მეტად რაც უთხრამს აი ხალხის პროტესტს ეს არის როცა ხელისუფლების ქმედება ეხება რაღაც მორალურ ასპექტებს და მორალურ საკითხებს ამ შემთხვევაში უფრო მეტად ასე ვთქვათ წვავიანებს და უფიძგებს ხალხს ქუჩაში გამოვიდეს. So what is the biggest drive for Georgians to come to the streets is when the government does something which impacts their morality and their principles. And all right, I like that one. Hold on to that one because we're going to talk on that in a second. But yes, absolutely. I think that there are several reasons why people don't protest against economic or social issues. Because number one, never politicians tried to collect them and bring them in the streets because of these reasons. I'm very sure if they were tried, they would do that. Number two, those problems, they always collect. Like it's not like 1 day or 1 year thing. And because when they really get very tired of those things, they protest on something else. It's not like that one day some person came and people are very happy with their lives and they came to protest only these things. When people come out in the streets, they're protesting almost everything. And I can say in 2003, when we had the Rose Revolution, it wasn't only political. It was really economical stuff as well because people were really tired of it. Sure. There's big issues about corruption and other problems. Absolutely. But it gets back into, I think, another point here. And this is something that we got on earlier, and this is why I asked the questions about traits. Because this same gentleman said to me, look, in most cases, Georgians protest when they're offended, right? When their pride or their honor has been offended, right? Now, if you think about what happened in the summertime, the image of a Russian politician sitting in the seat of the speaker, that offended people, right? I mean, all within hours, they were out on the streets. I mean, in some cases, minutes. Right? So I think that says a lot about how strong the idea of pride and offense, or as you said earlier in your comments, it makes that's a very powerful tool. და მე რაც იმ სამოქალაქო პოლიტიკოსმა მითხრა, სწორედ ესეთია, რომ ყველაზე ხშირად და ყველაზე მარტივად ქართველები ქუჩაში გამოდიოდნენ მასობრივ მიტინგებზე, როდესაც ჩვენს ღირსებას სიამაყეს ეხება, ჩვენი მთავრობა იგივე შეგვიძლია ვთქვათ იგის 21 ივნისის მოვლენებზე 1 საათი, 2 საათი დასჭირდა ათასობით ადამიანს, რომ შეკრებილიყოს სწორედ იმიტომ, რომ მათ მორალს, სიამაყეს და პრინციპებს შეეხო მთავრობაც უდაც, როცა რუსი პოლიტიკოსი გავრილოვის სახე დავინახეთ პარლამენტში სპიკერის სკამში. In a lot of cases, it's a combination of pride and emotion together. Right? Now, these aren't bad things, right? But in our work, when we work with political parties, we're often trying to push them more towards ideas, right? Develop ideas that are going to be useful for voters.
And their response many times is, oh, well, you don't understand. In Georgia, people don't care about issues. They only care about, they need the bipolar element. They need the divisive element. We hear this often from a range of political parties. ემოციების და სიამაყის საფუძველზე გამოწვეული ეს მოვლენები ცუდი არასდროს არ არის, მაგრამ როცა ჩვენ მუშაობთ პოლიტიკურ პარტიასთან, ხშირად ვეუბნებით, რომ იქნებ შევიმუშაოთ ის იდეები, რაც აიძულებს ხალხს, რომ გამოვიდნენ, რაც მათ დაეხმარება. თუმცა პასუხად გვესმის ხოლმე, რომ არა თქვენ ქართული პოლიტიკის არ გესმით, ქართველებს ყოველთვის გვჭირდება რაღაც ემოციური ასპექტი, რომ მოქმედოთ, რომ გავხდეთ აქტიურები. So they understand the notion, the idea of fear-based politics, and like any politician, they use it to their advantage, right? That's the real notion and definition behind it. Now, there are cases where it can be positive, right? But quite often what we're seeing is this divide between fear, right? Fear or enemy constructs, right? Versus the ideas or solutions notion. და მათ ძალიან კარგად ესმის, რომ საკმაოდ ეფექტურად მუშაობს შიშზე დამყარებული პოლიტიკა და კარგად იყენებენ შიშს როგორც მოტივს, რომ საკუთარ პოლიტიკურ მიზნებს მიაღწიონ. თუმცა ერთ მხარეს ყოველთვის დგას შიშზე დაფუძნებული პოლიტიკა, მტრის ხატის შექმნაზე დაფუძნებული პოლიტიკა და მეორე მხარეს არის იდეებზე, რაღაც ფასეულობებზე, რომლებიც რეალურად სასარგებლოა მოსახლეობისთვის და მოქალაქეებისთვის, სწორედ აი ასეთ იდეებზე დამყარებული პოლიტიკური პროცესები. Right? Now, some good examples here for all of you, because you were all here for it, right? Remember in 2018, the election, the presidential election? What did both of the main candidates or parties, what were they calling the other one? 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები ალბათ ყველას გვახსოვს, აი როგორ მიმართავდნენ, რას უწოდებდნენ ერთმანეთს, ის ორი პოლიტიკური ძირითადი ძალა, რომლებსაც უყურებდით ჩვენ საპრეზიდენტო არჩევნების დროს. Russian spies, both of them. Both of them. Both sides called the other one Russian spies. Right? Imagine that. I mean, when I think about this as an American, we think about our elections, and our elections, they have plenty of their own problems, okay? But when I think about the language and the discourse, I can't imagine the idea of if Donald Trump and Hillary Clinton both called the other one ISIS or Al-Qaeda, right? Could you imagine that? I mean, the enemy number one for the state, and they're both calling the other one that. ჯონს ვერც წარმოუდგენია, რომ ამერიკაში მიმდინარე არჩევნებზე, რომელსაც საკუთარი ძალიან ბევრი პრობლემა აქვს, ჰილარი კლინტონმა და დონალდ ტრამპმა ერთმანეთს ISIS ან Al-Qaeda, ანუ ამერიკისთვის ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი ძირითადი მტრების სახელი ეძახოს საარჩევნო კამპანიის დროს ერთმანეთს. Right. The point I'm making here is that that type of rhetoric it's dangerous, and the reason it's dangerous is very specific. One, right? Because each side is painting the other side not just as their opponent, right? It's okay to have competition in politics, right? But as your enemy, as the enemy of the state, right? That doesn't give citizens much to consider. All it does is make them go, well, there's this enemy or that one, and I don't like either. და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ეს დაპირისპირებული ძალები ერთმანეთს როგორც კონკურენტებად ისე კი არ არის ქვავენ, როგორც მტრებად ისე არის ქვავენ და მოსახლეობას ამორჩეულებს ზუსტად ისე აჩვენებენ, რომ ერთი პოლიტიკური პარტია ამბობს, რომ მეორე არის სახელმწიფოს თქვენი პირადი მტერი, რაც მაინც და მაინც ბევრს ამორჩეულს, არაფერს არ გვაძლევს. მე ვამბობთ, რომ ან ერთია მტერი, ან მეორე და რეალურად არც ერთი არ მოგწონს. იმიტომ რომ სხვას არც არ ამბობენ. So when we talk about the work that we do now, getting kind of pushing this forward into solutions, into what we're trying to do, right? We're trying to build the political party space around ideas, getting away from the notion of the enemy construct of fear, and actually offering solutions to voters, right? Instead of them saying, well, I'm going to vote against this one or against that one. No, I can vote for this because this offers me something I want, something I need. ჩვენთვის ჩვენ საქმეებში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მიზანი არის ის, რომ დავეხმაროთ პოლიტიკოსებს შექმნან ისეთი სტრუქტურა, სადაც რაღაც
სასარგებლო მოსახლეობის სასარგებლო იდეებზე დაფუძნებულ პოლიტიკას გააკეთებენ და არა იმას, რომ უთხრან ამორჩეულს, რომ მომეცით ხმა, იმიტომ რომ ისინი არ დაბრუნდნენ პოლიტიკაში, ან ისინი არ მოვიდნენ პოლიტიკაში. So show of hands, just from all of you. Would you rather be given two options and say, I don't like either, but this one hurts me a little less than that one hurts me? Or would you rather say, I've got many options, and you know what? I don't know if this one will be great, but at least it's giving me some things I want. და თქვენ პირადად რომელი გირჩევიათ ორი არჩევანი გქონდეთ, ერთი რომელიც არის ცუდი, მაგრამ მეორე უფრო ცუდია და ამიტომ პირველს უნდა მივცეთ ხმა, თუ ანუ რამდენიმე ბევრი ორზე მეტი არჩევანი, რომელსაც შეგვიძლია თქვა, რომ ეს მომწონს, არ ვიცი ამისგან რა გამოვა რა იქნება, თუმცა არის რაღაცები, რასაც მთავაზობს ჩემთვის სასარგებლოს. რომელი გირჩევია მეორე კონსეფტს? Second one, yeah? And that's our understanding too, right? After all these questions we asked ourselves and all the research we've done, yeah, okay, maybe a lot of Georgians do vote on emotions, right? Maybe they do vote on pride. That's okay, right? There are things we accept. Every society is different, right? But people generally, as we found, they would rather have something that's good for them rather than something that's just not bad for them. და ამ ხმის მიცემა ემოციურ ნიადაგზე სიამაყის გრძნობის გამო ცუდი არ არის ყველა საზოგადოება ერთმანეთისგან განსხვავდება და ყველას აქვს რაღაც დამახასიათებელი, რომელსაც ვერ შეცვლით. მაგრამ ყოველთვის ჯობია, რომ ხმის მიცემა შეგვეძლოს ისეთი პოლიტიკური ძალისთვის, რომელიც რაღაც კარგს თავაზობს და არა იმისთვის, რომელიც ყველაზე ნაკლებად ცუდია ჩვენთვის. Overall, we've noticed the danger of fear-driven politics, above anything, is it normalizes the idea for voters. It normalizes the notion that we should never expect anything from our leadership, that they're always going to be bad and we just need the less bad one, right? And that doesn't give us hope, right? That doesn't make us look forward and say, our country is going to do better, going to progress and move forward. შიშზე დაფუძნებულ პოლიტიკას ყველაზე ცუდი ალბათ რაც აქვს არის ის, რომ გვაიძულებს აღვიქვათ ის ფაქტი ნორმალურად, რომ არასდროს ჩვენი მთავრობისგან არაფერს კარგს არ უნდა ველოდოთ და პირიქით უნდა ველოდოთ, რომ იქნებ მთავრობა ყავდეს, რომელიც ნაკლებად ცუდია და არა რეალურად ველოდოთ და მოთხოვნა გქონდეს მთავრობისგან, რომ რაღაც კარგი გააკეთოს. It's not enough for us to just think that parties should offer more choices and more options to voters, have more ideas, right? Citizens, right? Yourselves, the voters, they have to want it too, right? Because this whole relationship, it only works if there's a supply and a demand element to it. საკმარის არ არის, რომ მხოლოდ პოლიტიკური პარტიებთან ველოდებოდეთ, რომ რაღაც კარგ შემოგთავაზებთ ჩვენ როგორც მოქალაქეები, უნდა გვითხოვდეთ იმას, რომ მმართველი გუნდისგან რომელიმე ნებისმიერი პოლიტიკური პარტია თავაზობდეს სასარგებლო პროგრამას, ჩვენთვის სასარგებლო რაღაცებს, იმიტომ რომ პოლიტიკური პროცესი მოთხოვნა მიწოდების სისტემას გავს, თუ არ არის მოთხოვნა, არ უნდა ველოდოთ, რომ იქნება პოლიტიკური პარტიისგან რაიმე მიწოდების გავს. So parties, leaders, they have to provide the supply, and citizens, they have to be the ones to make the demand, right? And only when those two are working in a symbiotic relationship, right? One's demanding and the other one is supplying, and vice versa in this good cycle. Then we start to move away from the idea of fear-driven politics and more towards the notion that citizens should expect from their leadership. ერთადერთი გზა, როცა შიშზე დაფუძნებულ პოლიტიკას შეიძლება რომ გავშორდეთ და მოველოდეთ, რომ რეალურად სასარგებლო რაღაცებს უნდა გთავაზობდეს მთავრობა, არის როცა ეს მოთხოვნა მიწოდების სისტემა, ან ჩვენ როცა მოქალაქეები ვითხოვთ და პოლიტიკური პარტიები გვაწოდებენ, აი ეს სისტემა როცა მუშაობს გამართულად და კარგად, მხოლოდ ამ შემთხვევაში შეიძლება რაღაც უკეთესის მოლოდინი გქონდეს. So this is why our work is designed the way it is, our current work. We are operating in supply and demand, right? We want to see increased engagement, right? Increased awareness amongst the voters, amongst citizens, and we want to see more ideas coming from political parties. In both of those cases, that we hope will lead to, right, ideas-driven politics, right? Options for all of you, the voters, right? And an educated electorate. Right? People walking away saying, I got what I wanted out of this election, not
I didn't get anything I wanted and I wasn't happy no matter what. ჩვენი ამჟამინდელი პროგრამა სწორედ აი ამ მოთხოვნამიწოდების სისტემის პრინციპით მუშაობს. ჩვენ გვინდა რომ ხედავდეთ მეტ მოტივირებულ ამომრჩეველს, რომელიც რეალურად ითხოვს რაღაცას და მეორე მხარეს გვინდა ხედავდეთ მეტ პოლიტიკურ პარტიას, რომელიც იდეებზე მუშაობს და რეალურად აწვდის ამომრჩეველს იმას, რასაც ისინი ითხოვენ და ამ პრინციპის მიხედვით ჩვენ გვექნება განათლებული, ინფორმირებული გვეყოლება განათლებული, ინფორმირებული ამომრჩეველი, გვექნება მეტი არჩევანი და გვექნება ესეთი პოლიტიკური სისტემა, რომელიც დაფუძნებულია იდეებზე. So when we talk about civil society versus politics, I think she left, but the young lady who made the comment about how one side can hold the other side accountable, right? That is healthy, and she's right. That is in a democracy, that is a very healthy way to operate. Both sides checking one another, both sides, and you guys fall, as the citizens, you fall on that civil side. But that's a very important role you play in a democracy. And just as much as leaders need to offer opportunities and options, you need to be the ones that also tell them, no, you have to listen to us, right? Because we are the citizens of this country. და გოგონამ გააკეთა კომენტარი, რომ სამოქალაქო საზოგადოება მუდმივად უნდა ამოწმებდეს ხელისუფლებას და აკონტროლებდეს, ესე ვთქვათ, მათ საქმეს. რეალურად ჯანსაღ დემოკრატიაში სწორედ ესე მუშაობს ყველაფერი. სამოქალაქო საზოგადოება და მათ შორის ჩვენს ყველა მოქალაქე უნდა მუდმივ კონტროლში ყავდეს ხელისუფლება იმისთვის, რომ აკეთონ ის, რაც ჩვენ გვჭირდება და მეტიც, ანუ ჩვენ უნდა ვითხოვდეთ იმას, რომ მათ ისინი მოქმედებდნენ სწორედ ჩვენი ინტერესების გათვალისწინებით. So overall, our work hopes to help these two to begin working in better harmony with each other, right? One should exist only because, or one cannot exist without the other, right? And vice versa. And so we do that with parties, we do that with citizens, and we're always happy to get connected to people like yourselves who have ideas, who want a better future for Georgia. And we hope to support them and help them, along that path. ჩვენი მუშაობა, ჩვენი საქმიანობა ძალიან მოკლედ ორი სიტყვით რომ შევაჯამოთ, სწორედ ესეთი არის. ჩვენ გვინდა რომ ორივე მხარე იყოს ძლიერი და ეს სისტემა მოთხოვნამიწოდების კარგად მუშაობს და რა თქმა უნდა გვინდა რომ თქვენ ახალგაზრდები, ჩვენ ყველა მოქალაქე რაც შეიძლება მეტად იყოს ჩართული ამ პროცესის გამართვის მიმდინარეობაში. So that's sort of us in a nutshell, but I want to open it up for some questions to all of you. Or if you have if you have questions for us or about our work, we're more than happy to discuss. We've got some time, and I didn't want to overload you with too much of me talking to you. It's important to have a good dialogue. კითხვები თუ გაქვთ ჩვენი საქმიანობის, ჩვენი მუშაობის შესახებ? მე მაქვს კითხვა, მომავალ წელს საქართველოში მნიშვნელოვანი არჩევნებია და მაინტერესებს საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტი რას გეგმავს, აპირებს თუ არა დაკვრევებას, ალბათ აპირებს და მაინტერესებს რამდენად ძნაური დაკვრევა იქნება და აპირებს თუ არა დიდი რაოდენობით დაკვრევები ჩამოყრა. So what are our plans for upcoming 2020 parliamentary elections, and so will we have an observation mission? What scale of observation mission we are planning to conduct for upcoming elections? Well, we have a series of programs we'll be running. So obviously one is working with the political parties to help them develop more issue-driven platforms and messages for their campaigns. The second is we'll be working with young people in the regions to conduct voter outreach and get out the vote initiatives. So with the hope that more young people will vote, will pay attention, and just more citizens in general, particularly citizens in the regions. And then lastly, yes, we'll have a fairly sizable observation mission. Our plan is to have a long-term observation mission and a short-term mission as well. ჩვენი ამჟამინდელი პროგრამა ძირითადად მორგებულია საპარლამენტო არჩევნებზე. გვექნება აქტიურობები, რომლებიც დაეხმარება პოლიტიკურ პარტიებს საკუთარი პლატფორმის და მესიჯების განვითარებაში, ასევე გვექნება პროგრამები, რომლებიც შექმნილია იმისთვის, რომ მოსახლეობამ და განსაკუთრებით რეგიონში ახალგაზრდებმა იცოდნენ რა მხოლოდ მნიშვნელობა მათ ხმას და გავააქტიუროთ ისინი მეტი ახალგაზრდა მივიდეს არჩევნებზე და მესამე გვექნება საკმაოდ დიდი სადამკვირვებლო მისია, გვეგმავთ როგორც გრძელვადიან სადამკვირვებლო მისიას, ასევე მოკლევადიან სადამკვირვებლო მისიას. Please, you I'm more interested in what to
achievements do you have in Georgia right now? Achievements? Well, that's a fun question. Oh, you're going to make me, fair enough. It's been a constant challenge, right? Because the political space is always shifting. A number of the political parties we've worked with in the past 21 years, they don't even exist anymore. Some of them are gone, right? So that's of course made it a big challenge. Obviously, we've conducted a series of election observation missions over the past 20 years, I believe all of which have been highly successful. But the question is, how do you define that success, right? Is it defined if the government actually takes your recommendation seriously? Well, then that's a tough question. Shall I answer? I've got more responses, but... საკმაოდ რთული კითხვა არის ჩვენთვის 21 წლის მანძილზე პოლიტიკურ პარტიებთან ვისთანაც მუშაობთ, ნაწილი მათგან საერთოდ აღარ არსებობს, ნაწილი ძალიან წარმატებულია და ვთვლით, რომ ჩვენი საქმიანობა მათთვის სასარგებლო იყო. გააჩნია წარმატებას როგორ განსაზღვრავთ, თუ წარმატებას ვეძახით ჩვენს რეკომენდაციებს რამდენად ითვალისწინებს მთავრობა, ხო, არ იქნება თქვათ ესეთი პასუხი. On top of this, I would say, one, we have strong trust and relationships from political actors. We work with parties across the whole range of the spectrum. I mean, anything from the libertarian right across to the socialist left and everything in between. For us, it's not our place to say who should be in power, who should be elected, or what ideas are the best. Our only interest is that the space is open for that competition, that healthy competition of ideas to be able to interact. And so for us, that's an ongoing process, but it starts with the trust of those parties and actors to believe that we're here not to tell them what to do, but rather to help them to be able to engage in a positive environment. ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი წარმატება, რაც შეგვიძლია დავასახელოთ, არის ის, რომ ყველა ძირითადი პოლიტიკური აქტორს ჩვენი მუშაობის და ჩვენი ორგანიზაციის მიმართ აქვს საკმაოდ დიდი ნდობა. ჩვენ მუშაობთ ყველა პოლიტიკურ პარტიასთან, მიუხედავად იმისა, თუ რა იდეოლოგიის მატარებლები არიან, მუშაობთ მემარცხენეებთან, მუშაობთ ლიბერტარიანელებთან. ჩვენი საქმე არ არის ის, რომ ვიღაცას უთხრათ, რომელი იდეა არის სწორი, რომელი არასწორი, ვინ უნდა იყოს მთავრობაში, ვინ არ უნდა იყოს. ჩვენი საქმიანობის მთავარი მიზანი არის, რომ შევქმნათ სივრცე, რომ ამ მუშაობას ჰქონდეს რაც შეიძლება მეტი საშუალება, რომ გააკეთოს არჩევანი. Additionally, I think as many of you said, you've read our polls or seen that they've come out to varying degrees of trust for whatever reasons. Over the last 20 years, I mean, since the Rose Revolution, when we began conducting polls, so in Georgia, we've regularly been able to make recommendations to either the government or to parties that these are top issues that people care about, and some of those have led them to say, let's focus on this in policy, right? So those are the sort of obvious successes, but they're not our successes really. They're successes of the Georgian government, and we would never take credit, I think, for their success. 2003 წლის ვარდების რევოლუციის შემდეგ საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტი ყოველ წელს ატარებს, წელიწადში ორჯერ ატარებს კვლევებს. ჩვენი და ანუ აღნიშნეთ, რომ ამ კვლევების შემდეგ ყოველთვის გავცემდით რეკომენდაციას მთავრობებისთვის. ვეუბნებოდით, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი საკითხები, რაც ჩვენს მოქალაქეებს ადარდებს და ხშირად მომხდარა ყოფილა ესეთი შემთხვევები, როდესაც მთავრობას უთქვამს, რომ ხო, ეს მნიშვნელოვანია და მოდი შემდგომში ყურადღება გავახსოვოთ ამაზე. თუმცა ეს არის საქართველოს მთავრობების, რიგი მთავრობების წარმატება და ჩვენ ამას არავით არ საკუთარ თავზე. And as for a current success, we've just completed our first season of these nationally televised debates. We've been doing debates for young people for years, but this is the first year we've done it with a national television syndicate, so on TV Valley. And it apparently, our ratings are quite high and people are watching. So we're glad to see that because we want to see citizens looking at young people as a viable option for them, right? That they have good ideas and that these could be somebody worth voting for. And I think that helps to sort of drive that image further home. And so we'll continue conducting these with TV Valley and hopefully
hopefully, if you're ever free on a Saturday night, I know you're young, so maybe you're not, but you know, if you're ever at home on a Saturday at 7 o'clock? 6:30. Yeah, tune on in, because the championship will be on the 21st, and then we'll do it again in the springtime too. კონკრეტული წარმატება რაც შეგვიძლია დავასახელოთ, აი ვამთავრებთ ახალგაზრდული პოლიტიკური დებატების მორიგ სეზონს, რომელსაც უკვე წლები ავაკეთებთ, თუმცა ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც საკმაოდ რეიტინგულ ტელევიზიასთან თანამშრომლობთ, TV პირველთან. 21-ში გვაქვს ახალგაზრდული პოლიტიკური დებატების ფინალი. ჩვენთვის ეს არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ახალგაზრდა ადამიანები და პოლიტიკური პარტიის წევრი ადამიანები განიხილავენ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებს, რაც რეალურად შემდეგ ბევრ რაღაცას წყვეტს პოლიტიკაში. Also, I was regional debates in Tel Aviv. Yes, you're in the regional debate. Great. I was your and No, he was in semi-final. Great. We're having a regional debate championship where students from the universities in the regions and the capital are coming together this weekend for a competition in Tbilisi. I was member of the next nation. All right. Which team were you with? I did Palace. Okay. Sorry. I thought you said you were with. You were a member of. United Nations. Okay. You were with UNF. I see. Understood. Okay. Great. It's good to know you're politically active. Anyone else have any questions? Please. Of course. It's okay. So you mentioned that the campaign before elections should be positive, like what people will gain, and I absolutely agree with that. But I'm just really afraid whether it works in our conditions when government uses really for me dirty ways. For example, they've been spreading about the previous election that Sandra Willis, the first lady, was selling human organs, for example. Yeah, and people believed. They did. And all the UNF members were like, some of them were killed and in prisons who had a very, very awful situation, and people were tortured there, and even videos which they confirmed that was not real, they confirmed just a few months ago. But people did not give as much attention as they had before. So, do you think it will work? I mean, the real suggestions, and also I can say that people don't trust to pre-electoral suggestions from politicians. Sure. Well, I'm gonna throw. You're right. One, it does pose a very difficult challenge. You're right. A strong amount of resources and sort of political capital that one party might wield, as combined with highly negative or even sometimes inaccurate messaging, that's a very difficult thing to overcome. And of course, we could say, yes, positive messaging is the only answer. I don't think it, I think you're right, that presents an additional obstacle. Sorry, I'll let you translate. კითხვის გადადარნი პირველ რიგში, რამდენად რეალურია, რომ პოზიტიურმა კამპანიამ იმუშაოს იმ პირობებში, როდესაც პოლიტიკური პარტიები ძალიან ბინძურ მეთოდებს იყენებენ, მაგალითად სანდრა ვილოსის მიმართ ბრალდება, რომ ადამიანის ორგანოებით ვაჭრობაში იყო ჩართული და არაერთი კიდევ რამდენიმე სახსენება შეიძლება. ანუ ამაზე პასუხი ესე ცალსახად რთულია, თუმცა რაც შეგვიძლია ვთქვათ არის ის, რომ ეს არის ერთადერთი გზა რეალურად შემდეგ ჯანსაღი პოლიტიკური პროცესების წასამართად. So I'm going to answer your question with, I think, a comment you made earlier, in fact, which is that, and it's something I've noticed as well, because Georgians are tough and they're resilient people, right? And Georgians are willing to put up with so much until the day comes when they just decide, no, we're not going to anymore. And then all of a sudden, who knows, then you have new governments or whatever it might be. I've noticed this trend has happened more than once, right? So that is entirely possible if, any government who is, as you said, speaking, let's just say who's spreading false information, they should be aware of the chance that could happen again, right? And I would hope that they would think, well, it's not in our interest to do that. Oh, maybe they will, maybe they won't. I can't say that with any certainty. But it is a risk they take as well, because as history tells us,
can only do that for so long before Georgians decide maybe they want something different. So let us hope it doesn't come to that point. Sorry, I'll let you translate. Yes. ქართველი ხალხისთვის ჩვენთვის დამახასიათებელი არის ძალიან ბევრი რაღაცას ვეგუებით, თუმცა ყოველთვის მოდის დრო წერტილი, რაც ვამბობთ, რომ საკმარისია და შემდეგ იწყება ჩვენთვის კარგად ნაცნობი მიტინგები, გამოსვლები და ასე შემდეგ. მთავრობას რა თქმა უნდა შეუძლია რომ გააგრძელოს მსგავსი ტაქტიკით მუშაობა და არასწორი ყალბი ინფორმაციის გავრცელება, თუმცა ალბათ ახსოვდეს, რომ ის დრო შეიძლება და ალბათ დადგება, როდესაც ადამიანებს ეს ყველაფერი ტალში ამოუვათ. And I think the point you're making opens up an additional line of track of thought for us to be considering, which is getting back to what I was saying about sort of fear-driven politics, right? The hope is that after enough time of history repeating itself, citizens will say, maybe we need to do things differently, right? This has happened over and over again. Maybe we need to start changing how our political culture sees rhetoric, sees campaigning, sees elections, right? And only then, once the citizenry makes that decision, can it truly happen. Then that's when the demand can come into play with politicians. And so ultimately, whoever the candidate is, I hope that our hope as an organization is that citizens take that point and responsibility seriously and that they demand the democracy they deserve. ჩვენ გვაქვს იმედი, რომ საბოლოო ჯამში ვინც არ უნდა იყოს კანდიდატი, ჩვენი ამომრჩეველი გააცნობიერებს იმას, რომ ჩვენ როგორც ამომრჩეველს რეალურად გვაქვს ვალდებულება, რომ მოვითხოვოთ პოლიტიკური პარტიებისგან რაღაცეები და როდესაც აი ეს მოთხოვნა გახდება ძლიერი, უკვე სისტემა დაიწყებს კარგად მუშაობას და იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ უახლოეს ისტორიაში მსგავსი აგრესიული კამპანიებით და მხოლოდ შიშზე დაფუძნებული ნეგატიური კამპანიები მუდმივად მეორდებოდა და ყოველთვის ესეთი იყო ბოლო რამდენიმე წელს განმავლობაში ჩვენი სისტემა, შეიძლება რომ დროთა განმავლობაში რაღაც მომენტში ქართველი ამომრჩეველი მიხვდეს, რომ ეს არ მუშაობს და შეიცვალოს ჩვენი ხედვა კამპანიების მიმართ, შეიცვალოს ჩვენი ხედვა ზოგადად პოლიტიკური პროცესების მიმართ. Can I take any other questions? კარგი. ძალიან დიდი მადლობა ჯერ უთხრათ ბატონ ჯო.